Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання спільної заяви глав урядів за результатами зустрічі в рамках Люблінського трикутника. Заяву підписують Прем'єр-міністр Республіки Польща Моравецький, Прем'єр-міністр Литовської Республіки Шимоніте та Прем'єр-міністр України Д. Шмигаля. Dear ladies and gentlemen, we start the signing ceremony of the joint statement of the heads of government following the meeting of the Lublin Triangle. The statement is signed by the Prime Minister of the Republic of Poland, Moravecki, Prime Minister of the Republic of Lithuania, Šimonyte, and Prime Minister of Ukraine, D. Šmyhal. Шановні колеги, вітаю. До вашої уваги брифінг Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля, Прем'єр-міністра Литовської Республіки Шимоніте, голови Ради міністрів Республіки Польща Моравецького. Ladies and gentlemen, to your attention is the briefing of the Prime Ministers, Prime Minister of Ukraine D. Šmyhal, Prime Minister of the Republic of Lithuania Šimonyte, and the head of the Council of Ministers of the Republic of Poland, Moravecki. Слово Прем'єр-міністра України. The floor is given to Prime Minister of Ukraine. Шановна пані Прем'єр-міністр Литовської Республіки, дорога Інгридо, шановний пане голово Ради міністрів Республіки Польща, дорогий Матеуш, шановні пані і панове, мені надзвичайно приємно вітати наших справжніх друзів, прем'єр-міністрів Литви і Польщі сьогодні в Києві на черговому засіданні Люблінського трикутника на рівні прем'єр-міністрів. Dear Prime Minister of the Republic of Lithuania, Šimonyte, dear Prime Minister of the Council of Ministers of the Republic of Poland, Moravecki, my very dear friends, ladies and gentlemen, I'm very happy to meet today in person at yet a regular meeting of our Lublin Triangle, our very dear friends here in Kiev in person. This is a very great honor. Сьогоднішня зустріч вкотре засвідчила, що Україну, Литву та Польщу єднають спільні цілі, спільні цінності, єдина позиція в оцінках викликів, в оцінках загроз, а також спільне бачення щодо протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги. Today's meeting of us, the Prime Ministers of Ukraine, Lithuania and Poland, indeed states again that we have common aims, common objectives, we face common challenges, and we ought to stand together to counteract the common Russian aggression. Ми обговорили широкий спектр питань взаємодії урядів наших країн в рамках Люблінського трикутника. Безперечно, основну увагу ми зосередили на питаннях безпеки як ключового визначального чинника для усіх сфер тристоронньої взаємодії. We have discussed a very wide range of issues within the framework of our meeting of the Lublin Triangle, but definitely the key and the top priority for today was focused at security issues because this is of paramount importance. Ми визначили декілька пріоритетних завдань. Перше і беззаперечне – це перемога України у війні, безумовно, відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми отримали впевнення від наших друзів і колег про те, що вони будуть з нами до самої перемоги беззупинно. We have discussed several priority ideas and issues during our meeting, but first and foremost, the victory of Ukraine. This is the undoubtful fact, and we all aim towards this goal.
We have also discussed the issues of reinstating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its recognized borders. And our friends from Poland and Lithuania have reinstated once again that they will stand with us until the end, until our victory. Ми говорили питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Я подякував нашим друзям, нашим колегам за допомогу і підтримку України в усіх цих напрямках. We've discussed the issues of military, financial and humanitarian assistance, and I have thanked dearly all our friends and colleagues for their support across all these directions. Обговорили виклики, пов'язані з російською терористичною діяльністю в частині знищення нашої енергоінфраструктури і всіма викликами, з якими ми стикаємося протягом цього опалювального сезону. We've also discussed various challenges that we in Ukraine face now. First and foremost, the terrorist acts and activities, aggression of Russia against us, primarily destructing our energy infrastructure and other challenges that they bring upon us when we face winter that is approaching. Обговорили необхідність розвитку і переваги від впровадження ініціативи Grain from Ukraine, яка сьогодні буде також представлена на міжнародному форумі, організованому президентом України. We've also discussed the necessity of ensuring the initiative Grain from Ukraine, which is going to be discussed today at the forum initiated by the President of Ukraine. І, звичайно, проговорили питання постачання в Україну генераторів і всього необхідного обладнання для того, щоб пережити цю зиму. Also, we discussed the issues of supplying to Ukraine generators and our power generating units so that we in Ukraine can withstand and live through this winter. Важливим результатом сьогоднішньої зустрічі стало підписання спільної заяви глав урядів України, Литви та Польщі, у якій серед іншого відзначено істотний внесок Люблінського трикутника в консолідацію міжнародної підтримки України і протидії агресивній політиці Росії, важливість розслідування її воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, а також необхідності подальшого посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги України. We also discussed and made out the joint statement of the heads of governments of the Lublin Triangle, and we have put substantial emphasis in this joint statement on the fact that the Lublin Triangle was doing its utmost to facilitate the international support of Ukraine against the military and other aggression of Russia. We have also emphasized that all the military crimes committed by the Russians in our territory should be punished and all the guilty should be brought to justice. And we also discussed the further issues of how to continue the financial, military and humanitarian support to Ukraine. 9 місяців випробувань довели, наскільки важливою є єдність наших народів. Зусилля урядів наших країн в рамках Люблінського трикутника будуть спрямовані на підтримку усіх ініціатив, що сприятимуть подальшому зміцненню українсько-польського, литовського партнерства і спільного майбутнього наших народів в об'єднаній Європі. The 9 months of very challenging history have proven that the unity of our nations is of utmost importance, and all the united efforts of the Lublin Triangle have supported all the initiatives to counteract Russian aggression, and we have proved through these difficult times that the unity of Ukrainian, Polish and Lithuanian peoples and nations indeed will pave the way towards our victory. Дякую за вашу увагу. Запрошую до слова моїх колег, пані Інгриду і пані Матеуш. Thank you for your attention, and I give the floor now to my colleagues, Madam Ingrida and Mr. Mateusz. Слово прем'єр-міністру Литовської Республіки. The floor is given to the Prime Minister of the Lithuanian Republic. Доброго ранку. Today we had the second meeting of Lublin Triangle at the level of Prime Ministers. I'm happy that we managed to meet in Kiev, and dear Denise, thank you very much for inviting and welcoming us here. I cherish the opportunity to be in Ukraine today, as the whole world is mourning the victims of Holodomor.
a genocide of Ukrainian people by Stalinist regime carried out through artificially imposed famine. Добрий ранок всім. Дорогі друзі, я хочу сказати, що сьогодні ми проводимо другу нашу зустріч в рамках Люблінського трикутника на рівні прем'єр-міністрів. І мені дуже приємно і радісно бути тут і присутньою в Києві фізично. Дорогі Денисе, я хочу подякувати вас особисто за те, що ви нас вітаєте тут. Я, зокрема, хочу наголосити на можливості бути сьогодні тут в Україні особисто, тому що сьогодні саме той день, коли весь світ оплакує жертв голодоморів, геноциду українського народу, спричиненого сталіністським режимом, який було зроблено через штучно зроблений голод. Slogan for our freedoms and yours, which has been united our nations for centuries, is just as valid today, because Ukraine is fighting not only for its own freedom, but also for ours. It is defending all Europe and the rules-based world order, and our support to Ukraine must and will continue till your victory and ours and beyond. Сьогодні ми всі говоримо за нашу свободу і за вашу. І це стало тим слоганом, який об'єднує нації зараз, як він об'єднував їх століття тому. Тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу. І тому вона захищає всю Європу, і вона захищає світовий порядок, який заснований на правилах. Тому наша підтримка України мусить і буде продовжуватися, допоки не буде вашої перемоги і, відповідно, нашої. Military and humanitarian support from the government of Lithuania, our people and businesses, has been arriving to Ukraine since before the 24th of February, and the convoys of trucks will keep bringing in drones, warm clothes for Ukraine's military, heaters and generators, and other essentials to help Ukrainian people through this tough winter and bring this victory closer. Військова і гуманітарна підтримка від уряду Литви, нашого народу та бізнесових кіл почалася до України ще до 24 лютого. І конвої вантажівок будуть продовжувати приносити і привозити в Україну БПЛА, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори та інші необхідні і потрібні речі для того, щоб допомогти українському народові пережити дуже важку зиму і наблизити нашу з вами спільну вікторію, перемогу. Lithuania has recently put together a new support package for Ukraine's energy sector, exceeding 2 million euros, and we will continue to contribute additionally as humanitarian aid to help internally displaced persons in Ukraine. Литва вже підготувала новий пакет допомоги для України в енергетичному секторі, який є більше 2 мільйонів євро. І ми будемо продовжувати надавати додаткову гуманітарну допомогу і фінансову допомогу з тим, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні пережити зиму. At today's meeting, we reconfirmed our commitment to continue our trilateral cooperation, first of all on defense and energy, among other areas. На сьогоднішній зустрічі ми ще раз підтвердили свої зобов'язання продовжувати наші тристоронні стосунки і співпрацю, перш за все на рівні оборони та енергетики, а також по іншим напрямам. Lithuania has long been warning that Russia's war against Ukraine has no borders. Last week, 2 citizens of Poland were killed, and only Russia is responsible for this incident. Литва вже давно попереджала, що російська війна проти України не має кордонів і меж. Минулого тижня 2 громадян Польщі було вбито, і тільки Росія несе відповідальність за цю трагічну подію. Russia's shelling of Ukraine's civilians and critical infrastructure is an act of terrorism, and Lithuania strongly supports international recognition of Russia as a terrorist state. Те, що Росія продовжує обстрілювати українську цивільну та іншу критичну інфраструктуру, це є акт тероризму. І Литва повністю підтримує міжнародне визнання Росії як терористичну державу. My country was among the first voices to call for the establishment of the Special International Tribunal on Russia's crime of aggression committed against Ukraine, and we will continue working together on widening international coalition in support of this initiative.
Моя країна була серед перших голосів, які закликали до того, аби встановити спеціальний міжнародний трибунал по злочинам агресії Росії, яка вона скоїла проти України. І ми будемо продовжувати працювати всі разом з тим, щоб поширювати міжнародну коаліцію на підтримку цієї ініціативи. Lithuania has been constantly advocating for strengthening of EU sanctions against Russia and will continue to do so. Литва постійно продовжує наголошувати і закликати до посилення санкцій ЄС проти Росії, і ми будемо продовжувати робити це і далі. We strongly support the earliest possible accession of Ukraine to the European Union and its aspiration for membership in NATO. Creation of free, democratic and prosperous Europe is not possible without Ukraine. Ми будемо продовжувати повністю підтримувати якомога швидше досягнення долучення України до Європейського Союзу та підтримуємо її бажання стати членом НАТО. Тому що створення вільної, демократичної і заможної Європи неможливе без України. And last but not least, I certainly hope and look forward to welcome Denise and Mateusz in Lithuania for the third meeting of Lublin Triangle next year. Ну і наостанок я дуже сподіваюся і хочу, щоб ми особисто привітали Дениса і Матеуша в Литві під час нашої третьої зустрічі Люблінського трикутнику вже наступного року. Дякую. Слово голові Ради міністрів Республіки Польща. Well, we give the floor now to the Prime Minister of Poland. Thank you very much, drogi Denisie, droga Ingrido. It's good to meet for this Lublin Triangle here in Kiev, because today Kiev is the European capital of freedom. Дорогі друзі, мені дуже приємно, вітаю колег, вітаю вас. Хочу зазначити, що символічно, що сьогодні Люблінський трикутник зустрічається в Києві, бо Київ є провідною столицею світу. In the war unleashed by Russia, there can only be one result. Either Ukraine wins or the whole of Europe is lost. Можу сказати, що в цій війні, що розв'язала Росія проти України, може бути лише один результат. Або Україна переможе, або вся Європа згине. Europe saw the threat from Russia too late. Therefore, now it cannot be late with aid to Ukraine. На жаль, Європа дуже пізно побачила ту загрозу, що становить Росія в Україні, тому нам не треба зараз баритися з тією допомогою, що ми мусимо надати Україні. This war will end when we take back every home and school, every hospital and every road. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо собі кожен будинок, кожну школу, кожну домівку, кожен міст і кожну дорогу. Poland is on the side of Ukraine in the international stage because we are on the side of freedom. Польща стоїть поруч з Україною на міжнародній арені, тому що ми стоїмо на боці свободи. Poland and I'm sure also Lithuania will support Ukraine as long as it is needed. І я впевнений, що Литва, так само як і Польща, підтримуватимуть Україну так довго, скільки це знадобиться. We meet during the 90th anniversary of this artificial famine created by communist regime, Russia communist regime, Holodomor. And today the world is faced with another artificial famine which Russia wants to create in Africa and in the Middle East. Ми зустрічаємося сьогодні в 90-ту річницю Голодомору, який був спричинений штучно російським комуністичним режимом. А сьогодні ми всі стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений Росією в країнах Африки та Південно-Східної Азії. We have, the three of us, three countries, we have a common history, we have common present, and I'm sure we all strive to have a common future, good future. Ми всі три країни, представлені сьогодні, маємо спільне минуле, спільне сьогодення, і я впевнений, що ми мусимо мати спільне, дуже світле майбутнє. We are working together to secure food supplies from Ukraine to African and Asian countries to build together a better world in those difficult
very difficult times. Ми стоїмо поруч один з одним з тим, щоб допомогти надати їжу і продукти харчування тим, хто в них є нужденний, країни Африки та Азії. І ми стоїмо пліч-опліч з тим, аби побудувати кращий світ для всіх. So our cooperation is not only in the context of and in the interest of Central and Eastern Europe, but also in the interest of, according to the UN, 70 million people in Northern Africa, in the Middle East, who are at risk of starvation. Отже, наша співпраця стосується не лише регіону Центральної та Східної Європи, тому що ми саме її представляємо. Ми говоримо від імені ООН, ми говоримо заради тих більше 70 країн в Африці та Південному Сході, які не мусять постраждати від голоду. The Russian blockade of Ukrainian ports is in fact a blockade of humanity and human instincts. And Ukraine, together with Poland and Lithuania and other European partners, we do our best to deblock the Ukrainian ports to be able to export Ukrainian grains to Africa and to Middle East. Те, що Росія блокує українські порти, це не лише означає блокування портів, це означає блокування самого гуманітарного змісту бути людиною. Тому Україна, Литва, Польща, так само як і інші країни в Європі і по всьому світі, не полишають своїх ініціатив заради того, щоб розблокувати українські порти з тим, щоб українське зерно змогло дістатися тих в Африці, на Сході, які в цьому мають потребу. Poland helps to maintain Ukraine's defense efforts and helps to maintain all the humanitarian efforts, because in the coming winter months it is extremely important to help Ukrainian population to survive those harsh winter months. Польща допомагає Україні не лише з оборонними зусиллями чи військовими зусиллями. Вона також допомагає в гуманітарній царині, тому що наближається зима, і ми всі знаємо, що це означає в дуже важких умовах пережити зиму без допомоги. Ми будемо допомагати і в цьому. The war is a test for the entire international community. We can either watch people die and starve or act to prevent this crime from happening before our eyes. Війна – це випробування для всього людства. Ми можемо або дивитися, як люди вмирають, або діяти заради того, щоб запобігти цьому. From here, from Kiev, the capital city of free and independent Ukraine, we call on the entire free world to support Ukraine. Тому сьогодні з Києва, цієї столиці вільної і незалежної України, ми закликаємо увесь світ стояти поруч з Україною і допомогти їй. Russia is shelling the whole of Ukrainian civilian infrastructure, energy infrastructure, with the aim to create huge humanitarian crisis. This is a barbarian action. We will do everything possible to fight with this. Росія продовжує обстрілювати цивільну та енергетичну інфраструктуру в Україні, по всій Україні. Це дійсно надзвичайно масштабний гуманітарний злочин. Це варварство, і ми мусимо всі протистояти цьому. Dear Denis, dear Ingrida, dear friends, Russia's actions are like virus poisoning the global network of cooperation. We must stop it before it leads to global destabilization and catastrophe. Денисе, Інгріде, колеги і друзі, Росія – це як вірус, який спрямований на те, щоб всю систему світової співпраці зруйнувати. Тому ми мусимо цьому протистояти і не дати це зробити їм. Long live independent Ukraine and our friendship between Lithuania, Ukraine and Poland
and I'm sure that our solid partnership will lead to the victory against this barbarian Russian attack. Хай живе незалежна Україна, і я впевнений, що те, що ми стоїмо поруч, наші партнерства, наші дружба допоможуть нам відстояти свою свободу і незалежність проти цього варварства, що насовується на нас. Ми переможемо. Дякую за увагу. Брифінг завершено. Thank you for your attention. The briefing is complete.